Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu harap anak-anak muridku, cikgu sihat semua. Bertemu kita hari ini pada sesi PTPR kita bagi subjek Pendidikan Islam tahun 1 bidang akidah, topik Islam cara hidupku. Okey. Untuk hari ini cikgu akan menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab cikgu merupakan seorang guru di SJK. Okey, di SJK, dan cikgu ada anak didik yang mana mereka bukanlah berbangsa Melayu seperti cikgu atau okey, dan mereka tidak menggunakan bahasa yang bahasa Melayu di rumah, okey, sebagai bahasa komunikasi. Okey, dan mereka masih lagi belajar. Okey, kita raikan mereka. Okey, kita raikan mereka. Jadi cikgu akan guna dua bahasa untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Okey. Okay, for my student, okay, outside there, today we are going to learn Pendidikan Islam tahun 1, okay, years 1, Islamic education. Okay. From the field of akidah, okay. Which topic is Islam cara hidupku, Islam is my way of life. Dan pada hari ini kita akan belajar mengikut di SKP. Okey, iaitu yang pertama kita hendaklah menyatakan pengertian rukun Islam, dan kita akan menyenaraikan rukun Islam. Okey, we are going to learn based on our SKP. So for today we are going to learn what is rukun Islam, or 5 pillars of Islam, or Islamic pillars. Okay, we are going to know its definition, and we are going to listen or describe, okay, is the Islamic pillars or rukun Islam, or 5 pillars of Islam. Okay, so we are going to the next slide. So kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, sekejap ya. Okay. Okey. Kita baca yang pertama. Okey, apa itu rukun Islam? Okey. Apa itu rukun Islam? Okey. Rukun Islam, kita baca yang Jawi dulu, kita baca yang Rumi dulu ya. Rukun Islam ialah asas penting kepada agama kita. Setiap muslim wajib beramal dengannya. Okey. Okey, kita baca yang Jawi pula. Rukun Islam ialah asas penting bagi agama kita. Setiap Muslim wajib beramal dengannya. Okey, baik. Jadi sebelum cikgu nak teruskan, okey, cikgu nak gunakan laser pointer cikgu ni, ataupun laser merah cikgu ni. Okey. Okey, kamu nampak tak yang warna merah ni? Okey, kita baca sekali lagi. Rukun Islam ialah asas penting kepada agama kita. Setiap Muslim wajib beramal dengannya. Okey. Rukun Islam ialah asas penting. Okey. Asas penting, sekejap ya, cikgu tengok dekat buku. Kepada, di sini cikgu tulis bagi, tak apa, ikut yang atas Jawi ni. Kepada agama kita ataupun bagi agama kita, setiap Muslim wajib beramal dengannya. Okey. Okey. Okey, sekarang untuk sesi bahasa Inggeris. Now for English translation. Okay, what is rukun Islam? So we are going to know, okay, the definition of rukun Islam or Islamic pillars. Okay, rukun Islam or Islamic pillars is an important basic, okay, is an important basic to our religion. Okay, every Muslim must obligate to practice with it. Okay, or every Muslim are obligate to practice with it. Okay. Okay, so this is Rumi. Okay, we are going to learn Jawi. Okay, read with me. Okay, rukun Islam or Islamic pillars is an important basic, okay, to our religion. Okay, important basics to our religion. Every Muslim are obligated to practice with it. Okay,
every Muslim are obligated to practice with it. Okay, setiap Muslim wajib beramal dengannya. Okay, so if you are Muslim, you must practice with Islamic pillars that have 5. Okay, I'm going to explain to the other slide. Okay, in the next slides. Okay, I'm going to explain what is the 5 pillars of Islam. So this here is an important basic. Okay, main basic. Okay, to our religion. Okay, Islam. And every Muslim, okay, every Muslim are obligated. Okay, they need to practice with it. Okay, okay, we are going to the next slides. Okay, wait, okay. Okay. Yang pertama ialah rukun Islam. Yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Okay, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. The first pillars is Islam. Okay, the first pillars of Islam is to state clear our faith, or is to declare our faith. Okay, we have to say this word syahadatain, which is called in Arabic syahadatain. Okay, we must say asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, I bear witness there is no God. Okay, there is no God except Allah, and I bear witness that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messengers of Allah. Okay, we have to state clear. We have to say this word. Okay, we have to declare. We have to state clear this word. Okay, syahadatain. So if we state clear this word, if we declare this word, okay, so and we believe in it. We believe that Allah is our Almighty God, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messengers of Allah. We became a Muslim. Okay, kalau kita mengucap tersebut 2 perkataan ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okay, dan kita percaya dan kita yakin tanpa ragu-ragu, maka kita adalah seorang Muslim. Kita sudah bergelar Islam. This is the first pillars of Islam. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Okay, remember the first pillars of Islam. We the state clear of faith. Okay, declare of faith. Okay, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat, rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Akan tetapi sebelum itu cikgu nak kata yang masa cikgu untuk rakaman ni hanya 10 minit saja. Jadi cikgu kena stop dulu. Cikgu kena berhenti dulu dan kita sambung semula selepas ini di bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua bagi video kita pada hari ini. So for my student, I just can record. Okay, I just can record for 10 minutes only. Okay, and it's going to reach the limit, so I'm going to stop. Okay, and we will continue in in the sections in the second section. Okay, so I need to stop. Okay, don't go anywhere. Okay, be with me. Okay, stay with me. Okey, anak didik sekalian, kita sambung kepada rukun Islam yang kedua, iaitu kita hendaklah mendirikan solat 5 waktu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, subuh, zuhur, asar dan maghrib dan isyak. Okey, kita hendaklah rukun Islam yang kedua, mendirikan solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar dan maghrib dan isyak. Okey.
Okay, for my beloved student, okay, the second pillars of Islam, we have to pray 5 times per day. Okay, or 5 times a day. That is subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Remember, the second pillars of Islam is we have to pray 5 times per day. Okay, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Okay, subuh, zuhur, asar, maghrib and isya. Okay. Yang ketiga ialah rukun Islam. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Okay, the third pillars of Islam is fast at Ramadan. Okay, fast at the month of Ramadan. Okay, okay, that is an obligation to us. Okay, to fast at the month of Ramadan only. Okay, not the other month. We are not obligated to do that. Okay, kita hanya diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, manakala pada bulan lain kita tidak diwajibkan berpuasa, tapi kita disunatkan. Okey, disunatkan berpuasa pada bulan secara bersebab. Okey, contohnya pada hari Bid, okey, ataupun hari putih, puasa Arafah dan lain-lain. Okey. Rukun Islam yang keempat ialah mengeluarkan zakat. Okey. Rukun Islam yang keempat ialah mengeluarkan zakat. Okey. The fourth pillars of Islam is to donate an obligation donation. Okey. Okay, we have to donate an obligation donation. Okay. So this one, the second, the third and the fourth is an obligation to us. Okay, it's an obligation to us. All of the practice is an obligation to us. Okay, okay. They have a condition. Okay, they have condition in it. Okay, they have condition to practice. Okay, but we are not going to learn today. We are not going to learn today. You will learn this at the other day. Okay, or the next PDPR. Okay, or the next video. Okay, understand? Okay, semua benda ni adalah wajib kita buat, tetapi dan ada syarat-syaratnya. Okay, ada rukun-rukunnya, tapi cikgu tak mau bincangkan pada video ini, tapi cikgu akan bincangkan pada video yang lain. Okey. Rukun Islam yang kelima ialah menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Okay, the fifth pillars of Islam is we have to pilgrimage, or we have to complete our hajj, okay, to Baitullah if we can. Okay, we have to pilgrimage if we can. Okay, kita mesti menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Okay, tapi kalau kita tak mampu, duit tak berapa nak cukup, kenderaan tak ada. Okay, but if we can, okay, if we, okay, if we cannot, okay, go to Mecca, okay, go to Mecca to pilgrimage. Okay, if we cannot do that, okay, because we don't have money, we don't have transport. Okay, is the rukhsah. Okay, if the rukhsah to us, okay, the rukhsah to us, okay, not to do that. Okay, jadi kalau kita tak mampu, tak payahlah pergi. Okay, okay, if we cannot go to pilgrimage, okay, so okay, we don't go. Okay, we don't go to there. Okay, okay, understand? Okay, sorry for my poor language. Okay, okay, jadi kita dah cukup 5. Okay, kita dah cukup 5. Okay, kita dah cukup 5. Okay, yang pertama ialah kita, okay, sekejap. Okay, yang pertama, oh lah, cikgu punya laptop dah hang sudah. Okay, tak apalah, biasalah laptop lama. Okay, my laptop is hang right now. Okay, I cannot go back to I cannot back to the second or first slide. Okay, jadi kita you are going to remember. Okay, the first one is, okay, state clear your face. Okay, so, you must to say syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
The second pillars of Islam, you have to pray 5 times per day. The third pillars of Islam, you have to fast at the month of Ramadan. The fourth pillars of Islam, you have to donate an obligation donation, okay, or zakat, okay, we call in Arab zakat, okay. The fifth pillars of Islam, you are going to pilgrimage, okay. We need to complete our haji or pilgrimage to Baitullah if we can, okay, if we can, okay. Okay, members, okay. Ingat rukun Islam yang pertama cikgu tulis bagi kamu. Okey. Okey, yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Okey. Bawa sini, okey. Yang kedua, okey, first is to state clear our face, to declare our face menghasil syahadah, syahadatain, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Second is, okay, mendirikan solat 5 waktu. Okay, okay, we second the second is the second pillars of Islam. We have to pray 5 times a day, okay, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okay, the third is berpuasa pada bulan Ramadan. Okay, the third pillars of Islam ialah berpuasa pada bulan Ramadan. Rukun Islam yang ketiga ialah berpuasa pada bulan Ramadan. The third pillars of Islam, we need to fast at Ramadan, okay, at the month of Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, okey, rukun Islam yang keempat ialah, okey, mengeluarkan zakat, okey, mengeluarkan zakat. The fourth pillars of Islam is we must to donate an obligation donation. This is we call zakat, okay. And rukun Islam yang kelima, dan rukun Islam yang kelima ialah menunaikan haji, okay, menunaikan haji di Baitullah sekiranya mampu. Okey, ada tutup dah muka ustaz ni. Okey. Okey, sekiranya mampu. Okey. The fifth pillars of Islam, we need to pilgrimage, okay. We need to pilgrimage or hajj, okay, to Baitullah, okay, to Baitullah if we can, okay. If we cannot go to Baitullah, it's okay, but we must have intention or purpose to go there one day, okay. Okay, okay. So, okay, remember these 5, okay. Ingat 5 ini, mengucap 2 kalimah syahadah, okay, state clear our face or declare our face, okay, we say that we must say asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, okay, mendirikan solat 5 waktu, berpuasa pada Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji di Baitullah sekiranya mampu. Okay, I going to stop because my limit, okay, just 10 minutes, okay. I going to stop and we continue at the next session, okay. Oh, I need to okay, we are going to stop ya. Okey, baik, ini adalah sesi yang ketiga ataupun sesi yang terakhir pada hari ini. Okey, untuk video kita pada hari ini. Okey, cikgu tulis balik. Okey. Cikgu tulis balik ya, tunggu sekejap. Okey. Okey. Oh lah, silap. Okey, tersilap. Sorry. Okey. Okey, kita cikgu tulis balik. Okey, yang pertama, the first is,
okey, mengucap dua kalimah syahadah. Okey, state clear our face. Okey, we must say syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey. Nombor 2 ialah okey, mendirikan. Okey, nombor 2, okey, cikgu badal ni senang-senang sebab kita nak jimatkan masa. Okey. Okay, I delete this because we are running out of time. Okay, I'm sorry ya for the audience. Okay, yang kedua ialah the second is we must pray 5 times per day, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita rukun Islam yang kedua ialah mendirikan solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. The third pillars of Islam, we must fast at the month of Ramadan. Okay. Nombor 4, mengeluarkan zakat. The fourth pillar of Islam, we must to give an obligation donation. Okay, we must donate an obligation donation, which is we call zakat. Nombor 5 ialah menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Rukun Islam yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Okay, and the last one is the fifth pillars of Islam, number 5. Okay, number 5, the fifth pillars of Islam is we must pilgrimage to Baitullah if we can. Okay, we must pilgrimage to Baitullah if we can. Okay, jadi setakat itu sahaja. Okay, kalau kamu macam tak jelas ke apa, kamu boleh ulang video ni ataupun kamu boleh cari video yang lain. Okay, yang mana mampu membantu kamu untuk memahami topik kita pada hari ini. Okay, topik kita pada hari ini. Jadi cikgu buat dua bahasa, dan bahasa Inggeris cikgu bukanlah baik sangat. Okay, cikgu bercakap setakat mana cikgu mampu. Okay, jadi tapi alhamdulillah. Okay, alhamdulillah cikgu dapat belajar bahasa Inggeris ini apabila kita selalu bercakap. Okay, dan cikgu dapat membantu anak-anak murid cikgu memahami subjek ini dengan lebih baik. Jadi cikgu mohon maaf atas sebarang kekurangan, dan insya-Allah kita akan jumpa di sesi yang akan datang. Okay, I'm apologize for my poor language. Okay, maybe I am so nervous to speak in dua bahasa lah. Okay, in a dual language. Okay, but it's okay. And I admit, okay, that I have a fun. I am very fun to teach with you. Okay, using both language. Okay, using both language, Malay and English. Okay, it's very fun. Okay, I can improve my language. Okay, so that's all for today. Okay, I hope to see you again. Okay, jadi kita akan jumpa di waktu yang akan datang. Okay, I hope to see you again. Okay, in the next session. So take care of yourself. Okay, jadi jaga diri baik-baik. Okay, mohon maaf, yang baik itu datangnya daripada Allah Taala, yang kurang itu datangnya dari diri cikgu sendiri. Okay, the goods come from Allah Taala, the goods come from me. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum.